কি এটা বাবা রে, আমারটা তো আমি সেকেন্ড গিয়ারে উঠাইতে গিয়ে দেখি আর উঠে না, তখন নামা শুরু করছে, আমি ব্রেক দিয়ে কোনো মতে দাঁড়ায় ফার্স্ট গিয়ারে গেছি। যায় না, হাত পা দুটোই ব্যথা হয়ে গেছে ব্রেক করতে। ওই খাড়া রাস্তা, কি খাড়া। এদিকে তিন্দু, তিন্দু এদিকে, তিন্দু এই রাস্তায় তো না, এই রাস্তা। কয় কিলো টোটাল? 7.8 কিলো। Very slow, very slow, very slow. ভালো রাস্তা, একটু ভালো রাস্তা। জঘন্য রাস্তা এদিকে, আমি বাম সাইডে গেলাম। গাছগুলোর পাতাগুলো ধারালো মারাত্মক। না কি এটা বাবা রে, ও কই পিছনের লোকজন কই? সিবিআর কেন, কি সমস্যা হবে? আমারটা তো আমি সেকেন্ড গিয়ারে উঠাইতে গিয়ে দেখি আর উঠে না, তখন নামা শুরু করছে, আমি ব্রেক দিয়ে কোনো মতে দাঁড়ায় ফার্স্ট গিয়ারে গেছি। ব্যাগগুলোর কারণে ভাই হচ্ছে আমি সেকেন্ড গিয়ারে উঠতে পারতেছি না। কি অবস্থা, আমি উঠতে কিন্তু নামাটা হচ্ছে ফার্স্ট গিয়ারে রেখে ব্রেক দিয়ে তারপর হচ্ছে এটা ফুল প্রেস। এরপর কি শুধু নামবে? টাকা স্কিড করতেছে, দেখলাম তো উপর পিছনে ছিলাম তো আমি, ওরে কি অবস্থা। আমি কোথায় গেছিলাম তো ভাই? হ্যাঁ সামনে কি আছে আল্লাহ জানে। জাননি আপনি? না আমি ফার্স্ট টাইম। ও বর্ষায় যাইতে নিছিলাম কিন্তু মানা করছে যে বর্ষায় কোনোভাবে। এটা তো কেবল আমরা 1 কিলো আসিনি। 1 কিলো আসছি ভাই, 1 কিলো আসছি, 1 কিলো আসছি। ওকে আরো 7 কিলো রেডি থাকো। ছিল 1331 হইছে। তো মজা লাগতেছে চালাইতে, হেভি মজা লাগতেছে, একদম জঙ্গলের মধ্যে সেই মজা। আমরা থাকতো ভাই। ওকে কন্ট্রোল করে ফেলো। ওকে আয় তাহলে। আচ্ছা আয় এবার।
এবার কি হবে, কিছুই হবে না, উঠে গেছে গাড়ি। পাওয়ার অফ লিভো। আর নিচে এই বাঁশ ফেলায় রাখছে, যেখানে সেখানে বাঁশ পড়তেছে, বাঁশ খুবই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তো সহজ, নামাটা একটু কঠিন। গাছগুলো হাতে লাগতেছে, হাত ছিঁড়ে হয়ে গেছে। সেদিককার রাস্তাটা ভালো মনে হচ্ছে। এবার ডানে বামে নিচে যেতে হবে। নিচে কই গেছে এটা? বাবারে 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 বাবারে, ব্রেকের উপরও এটা আটকানো যাইতেছে না মোটর সাইকেলে। ওরে ভিউ রে, সেই লাগতেছে। ভিউ দেখুন না, রাস্তা দেখুন, দেখুন রাস্তা দেখবো। এবার আমার অনেক খারাপ নাকি না, বেশি না, আমার না ভালোই খারাপ। আরো ব্রেক যাও 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 যাও। ও হাত ব্যথা হয়ে গেছে, হাত পা দুটোই ব্যথা হয়ে গেছে ব্রেক করতে। ওই খাড়া রাস্তা, কি খাড়া! সেই 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 সেই। রাস্তাতে আসে না কেন কে জানে। হাই, কি অবস্থা? যায় না? কি যে হয় ভাই কেন আমারটাতে, আমি এটাই ভাবতেছি। ওকে, আল্লাহ ভরসা। ওকে ওকে, তেমন কিছু হয়নি, সহজে নামে গেছি।
ছেড়ে নি। Let's go. দিচ্ছি আরো এখানে আবার স্পিড ব্রেকারও দিচ্ছে। ওয়াও, না স্পিড ব্রেকার মোটর রাস্তা ঢাকা। আবার সেই বিছানো রাস্তা নামই হবে মনে হচ্ছে অনেক খারাপ একটা নামা নামতে হবে মোটামুটি বেশি না। ও মাই গড, সাইকেলটা আটকায় রাখা যাচ্ছে না, চলেই যাচ্ছে, পুরো হাত দেখা হয়ে গেছে। আট কিলো রাস্তা কেমন হয়েছে। এরকম খারাপ ওটা দিয়ে বন্ধ করেছে, একটু দিয়ে যাবো। ওরা ব্রেক করে রাখো, গাড়ি থামানো যায় না, ছুটতে চলতেছে। কোথাও কেউ নাই, একদম নিস্তব্ধ রাস্তা। সেগুলো আগে থেকে রাস্তা হয়ে গেলে কি হয়ে হ্যালো, তিন্দু কি এদিকে? তিন্দু তিন্দু এদিকে, তিন্দু এই রাস্তায় তো না, এই রাস্তা। ও ওই যে পাইছি। থ্যাংক ইউ। না, আমার চার্জ শেষ হয়ে গেছে, থামছি, আবার ক্যামেরা শেষ করছি, তারপর বিড়ি খাওয়ার জন্য থামে, দেখি ম্যাচ নাই। আমারটা হেভি স্মুথলি আসছে, কোনোই সমস্যা হয়নি বাইকে, মানে এত সহজে আসছি। আবার এই লেভেলের রাস্তার জন্য এই গাড়ি বেস্ট, সত্যি কথা। ড্রাম ব্রেক একদম, আমি ব্রেক ধরে বসে, একদম ব্রেক ধরে বসে, একটু টানতে হবে, একটু টানতে হবে, গর্তের মধ্যে চলে গেছে তো চাকা। ড্রাম ব্রেকে কোনো ঝামেলা নাই, আমি ধরে ওই জায়গায় দাঁড়ায় যাইতে পারতেছি। অফ রোডের জন্য একদম ভালো। আমার ভয় লাগতেছে হচ্ছে অরূপ ভাই কি